lakini. But if happens, someone say but. Ukipewa habari lakini mtu anakuambia habari nzuri, lakini anakuambia katika mambo nilikwambia lakini. So if someone come and tell you something like story, and at the end of the story say like but. Panga akili vizuri. So focus. Yaani kuna mambo mengine tofauti ya yale aliyokuambia sio mazuri sana. So that means there's something different from what he is telling you that are not even good. Tunamwona Naamani hapa. So we saw Naaman. Tunamwona Naamani. We saw here Naaman ambaye alikuwa mkuu wa jeshi la Shamu. He was a commander of the greatest men. Na Mungu wa mbinguni, hapana Mungu ule Mungu wa Israeli, Mungu wa mbinguni. And the God of Israelites, the heaven God, alikuwa anampa ushindi, alikuwa shujaa katika vita. And God was giving him strength and to overcome. Lakini hakuwa Mwisraeli, alikuwa Mshamu taifa. But Naaman wasn't one of the Israelites. Alikuwa anawapiga Waisraeli ajabu. He was fighting against Israelites. Mungu kuna wakati anataka wageni wawapige Waisraeli, anawachaka hivyo. Sometimes God can allow foreign to fight. Na Mungu anaweza kuacha mtu mwingine akupige, akujaribu, akusumbue. And God can allow someone also to beat you or to bother you. Haitatushangaza si Mungu aliacha shetani amjaribu Ayubu. You can be surprised on that because God himself allows Satan to tempt Job. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kalonda toa hii tafuta hii fujo bwana. Kalonda. Hii gari na lialia inakuwa inasumbua. Kama kuna lakini Mungu alimwacha ajaribu mtu wa Mungu, akajaribiwa, kila kitu kiamalizika. God allowed Satan to tempt Job. Kila kitu kikaribika. Everything was destroyed. Mungu alikuwa na shabaha. God was having alipenda kujitukuza. He wanted to. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Na hapo pia so there Mungu aliwapa Washamu nguvu. God gave Shimei strength. Kupitia mkono wa Naamani. Using a Naaman hand. Na hapa pili nasema hivi. And second, na Washamu walipokuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Wakati walienda kupigana vita, so when they went to war, wakakamata msichana mmoja mateka, one of the girl, wakampeleka kwa Naamani. And they took her to Naaman. Hawakumpeleka kwa mfalme wa Naamani, mkuu wa Naamani kama mfalme, walimpeleka kwa Naamani jemadari wa vita. They didn't take the girl to the king. Akawa mjakazi. And they put the woman to be the housemaid. Akawa mjakazi. She became the housemaid. Lakini Naamani, but Naaman, alikuwa na ukoma. He was having leprosy. Tunajua ugonjwa wa ukoma? We all know leprosy. Leo tutafahamu ugonjwa wa ukoma vizuri. We are going to understand leprosy sickness. Basi yule msichana, so that woman, akamwambia bibi yake Naaman. And he told Naaman's wife. Akamwambia hivi. She told her. Ile mstari wa 3. That is chapter 3. Laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Akaambia bibi yake Naamani, kama angekuwa ama angekwenda kuonana na yule nabii aliyekuwa huko Samaria, angemponya ukoma wake. If Naaman was to go to see the prophet, he was to heal him his leprosy. Na mtu mmoja kusikia hivyo, after one person heard what the woman said, akaingia ndani. He went inside. Akamwambia bwana wake. And told Naaman. Akamwambia Naaman. He talked to Naaman. Akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. That woman who came from Israelites, she said such and such. Akamweleza kisha alivyosema. And he told Naaman what the woman said. Mfalme akasikia habari. And the king heard. Akamwambia. And said. Naaman, nitakuandikia kibarua. I'm going to allow you. Utampelekea mfalme wa Israeli. You're going to take this letter to the Israelite king. Akasema haya basi. And
said, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. I'll write a letter for the king of Israelites. Basi akaenda zake. Then he left. Naamani akachukua mikononi mwake. And Naaman took in his hands. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule. He took the letter to the king of Israel. Alipokwenda Naamani, so after Naaman went, alipeleka talanta 10 za fedha. So he took 10 talents of na vipande vya dhahabu 6,000. Wale watu walikuwa tajiri sana. Vipande vya gold 6,000 gold. Na mavazi 10. And 10 robes. Akampelekea mfalme wa Israeli na ile barua. And he took for the Israelite king together with the letter. Alipofika pale kwa mfalme wa Israeli. So after he reached to the Israelite king. Na kumpa ile waraka aliyotuma mfalme mwingine. And give the letter that was mfalme wa Israeli alilarua mavazi yake. The Israelite king alilarua mavazi yake. Yake maana alitetemeka na kutokuelewa sichukuelewa mavazi ni kuonyesha kama hakupendezwa kwa hali zote zile za ile kupata ile barua. So the king of Israelites, he take up his robe because he was surprised to see the letter from Naaman king. Mstari wa 7 inasema hivi. Verse 7 says, ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka. So after the king of Israelites read the letter, alirarua mavazi yake. He tore his robes. Akasema, and said, je, mimi ni Mungu? Am I God? Mimi ni Mungu. Am I God? Niue na kuisha. Can I kill and hata mtu huyu akanipelekea mtu niponye ukoma wake. And why even this person sends someone with leprosy to heal? Fahamuni basi. So see how he na kusii. See how he is trying to pick quarrel with me. Mstari wa 7 niko nasoma tu kwa sababu wengine waelewe vizuri. So I'm just reading so they can understand what I'm saying. Naanza tena mstari wa 7. So I'll start 7. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka alirarua mavazi yake. So as soon as the king of Israelites read the letter, he tore his robe and said, je, mimi ni Mungu? Am I God? Niue na kuisha. Can kill and bring back to life. Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake. Why does this fellow send someone to be cure of his leprosy? Fahamuni. See how. Basi. See how. Na kusiini. He is trying. See how he is trying to. Muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. See how he is trying to quarrel with me. Mfalme alichanganyikiwa. The king was, kwa sababu anajua yule mfalme anajua ile jeshi la Shamu na yule jemadari wa vita anavyowapiga Waisraeli. Because he know how Naaman nation they fight Israelites. Watu wale wakigombana tena yule adui wako ambaye anakusumbua tena natuma mtu asema ule mtu mponye. If you fight with your enemy and your enemy send another person. Na mimi najua sina uwezo wa kuponya mtu. And you yourself you know you have no power. Hii ni kitu kingine niletea hii ni jaribu hii. You might say this is another temptation you bring. Lakini hakujua kama ana mtu wa Mungu Elisha. The king never know if he has the servants of God in his. Unajua sisi wanadamu mara nyingi tunatumia madaraka. So you know as human most of the time. Lakini wewe ni kutukujali. It's like we don't care about others. Ni mtu ambaye hajali. So it's someone that didn't care. Katika kazi zingine zote unaona mtu akipewa madaraka ni mtu anakuwa mtu ambaye hajali wengine. Most of the time when someone has power or is given power, he became like not care about others. Na sisi kama Wakristo mtu akiwa mbele akiwa pastor hajali wengine vipaji vya wengine kama inaweza kufanya kazi Mungu anatuweka nao. As Christian after we become pastors we don't care about others gifts in the church. Katika mafamilia tujali watu wengine. In our family let us care about others. Tujali watu wadogo. Let us care those huyu hivi na huyu hivi.
mimi ni mfalme lakini kuna mtu mwingine anazungumza na Mungu. You might be a king, but the other person is talking with God. Alisawa kama mtu anakuja, kuna mtu ambaye anaweza kumponya, anazungumza na Mungu, ambaye ana kipaji, usiku na mchana anasema na Mungu na Mungu anamuongoza. The king never realized that someone his tongue can heal a leprosy. Alianza kurukaruka kwa hasira. He started jumping with Lakini but ikawa Elisha yule mtu wa Mungu, Elisha yule mtu wa Mungu. When Elijah, the man of God, Mwisraeli, the Israelites, yuko karibu na mfalme. Was close to hakukuwa mbali sana na mfalme katika nchi ya Samaria. He wasn't very far. Aliposikia habari kwamba after he heard mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, the king of Israelites tore his robes, ndipo akamtuma mtu, and that's when he sends someone akisema, and say, mbona but umerarua mavazi yako? You tore your clothes. Na aje sasa kwangu mimi, so and I'm coming, naye atajua kuwa yupo nabii katika Israeli. Are you going to know if there is prophet in the Israelites? Ndivyo alivyotuma mtu wake enda akamwambia mfalme. And that's how he sent his servant. Yule mfalme aje kwake Elisha. So the king can go to Elisha. Ndipo atajua kama kuna nabii katika nchi ya Israeli. So the king will know if there is prophet in Israel. Yule mtu akaja. The person came. Yeye jemadari apita akaja. And the commander of Naamani akaja. And Naaman came. Alipofika pale kwa Elisha. When they reached to Elisha. Wale Elisha alikuwa anaja kuona naye. He wasn't in need to see them. Akamwambia mtu wake mwambie aende kaoge pale Yordani, aingie ndani ya maji mara 7. He just told his servant, go tell Naaman to go to the Jordan River. Neno lile alikumpendeza Naaman. So what Naaman was told wasn't pleasing. Mimi nimeacha kule mito ambayo inaitwa Abana na Farpari, ambayo ni mito mizuri, ningenawa ndani. Nikuje kunawa hapa maji tu, nimekuja mimi aneguse sehemu zote zina ugonjwa mimi nipone. So Naaman was said, I left good rivers and he asked me to go in this dirty river. Akakataa, siwezi ingia ndani ya maji. And Naaman refused to. Kama hata nigusa manaki siwezi ingia ndani ya maji. If he can touch me, then I can flash myself in that river. Mungu anaponya katika ngazi mbalimbali, katika aina mbalimbali. God can cure in different ways. Tujue vitu vyote kwa duniani tulipewa kwa mamlaka yetu, tuvimiliki na vitutendee kazi. So we have to know everything that we're given under the earth. We have to know how to use them and. Lakini sisi wanadamu tunavigeuza vile vitu tena ndio vinakuwa ndo adui zetu. So as most of the time as human we change those things to be against us. Lakini hivyo tulipewa tumiliki kwa sababu tusaidie sisi katika miili yetu. But we were given all those things to rule them so it can help us through our lives. Tukienda 13. So once we go on 13. Watumishi wake wakamkaribia. Naaman's servant, they went close to him. Wakamwambia wakisema, and told him, baba yangu, my father, kama yule nabii angekuambia kutenda jambo kubwa, if the prophet had told you to do some great usingalipenda? Will you not have done it? Je, si zaidi basi? How much more? Akikwambia jioshe uwe safi, when he tells you wash and be clean, ndipo akashuka. That's when Naaman akajishove mara 7 katika Jordan. He went and fleshed himself sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Just the way the servants of God. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi kikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga. And his flesh was restored just like akawa safi. The baby body, and he was clean. Baadaye akamrudia yule nabii sasa. And then Naaman went back to the prophet. Amekwisha kupona ukoma. Because he was already cured. Ampelekee zile zawadi. So he can take the gift to him. Yule nabii akasema hapana. A prophet refused. Nenda na vitu vyako. He told Naaman, go with your stuff. Lakini akasema, but he said, kama Bwana aishivyo, as the Lord lives, mstari wa 16, and that's verse 16, ambaye nimesimama mbele yake, who I serve, sipokee kitu. I will not accept. Akamshurutisha apokee. Naaman
pleased him to accept. Akamshurutisha apokee. He pleased him to accept the gift. Alikataa. He refused. Akaenda zake. And he left. Alipoendelea, after he continued, Gehazi mtumishi wake, Gehazi his servant, akaenda nyuma. He went behind his akachukua watumishi wengine wawili. And two other servants. Akaenda akamfuata yule, akamfuata Naamani nyuma. And followed Naaman behind the prophet. Alipomkaribia, after he reached, wakasemezana kama mambo ya watu wanajeshi, amani amani amani. And they talked to each other. Akamwambia, and told him, akaomba talanta 2 za fedha. He asked him for 2 talents of money. Akaweka ndani ya mifuko. Put in his pocket. Na mavazi mawili, na mavazi mawili. And 2 robes. Akawapa ndani, akapatia wale watumishi wawili. And give to his servants. Kwa kimya kusema kama ni Elisha bwana wake ndiye alimtuma aje akamate vitu. And he didn't tell Naaman if it was Elijah didn't ask him to go take those things. Wakarudi. And they went back. Akavichukua vile vitu. And he took those things. Akarudi nyumbani akakaa. He went back home. Lakini alipofika nyumbani, so after he reached home, Elisha akamwambia Gehazi, Elisha said to Gehazi, 27. Verse 27. Ikamwambia, then told to je, him, moyo wangu haukwenda na wewe? My heart didn't go with you. Hapa alipoweka yule mtu katika gari ili akulaki. Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha? Is this the time to receive money? Na kupokea mavazi? Or receive robes? Na mashamba na mizeituni? And mashamba ya mizeituni na mizabibu? And with grapes? Na kondoo? And na ngombe? Cows? Na watumwa wajakazi? Basi ukoma wa Naamani, so Naaman leprosy, utakushika wewe is going to na wazao wako hata milele. And with all your generation. Akatoka